ఓం శ్రీ గణేశాయ నమః. శ్రీమన్నారాయణీయం. ఓం శ్రీకృష్ణాయ పరబ్రహ్మణే నమః. దశకం 65, శ్లోక 5. హారం నితంబభువి కాచన ధారయంతి కాంచీం చ కంఠభువి దేవసమాగతా త్వాం హారిత్వమాత్మజఘనస్య ముకుంద తుభ్యం వ్యక్తం బభాష ఇవ ముగ్ధముఖీ విశేషాత్. వర్డ్ బై వర్డ్ మీనింగ్. హే దేవ, ఓ లార్డ్. కాచన, one damsel. Nitambabhuvi, around her waist. Haram, a necklace. Kanthabhuvi, and around her neck. Kanchim cha, a waistband. Dharayanti, wearing. Tvam samagata, came to thee. He Mukunda, O Mukunda. Mugdhamukhi, that woman with a charming face. Atma Jaganasya, of her own hips. Visheshat Haritvam, the special attractiveness. Hari, attractive, or its entitlement. To a hara, necklace. Tubhyam, to thee. Vyaktam babhashe, iva, declared unambiguously as it were. Full meaning. O Lord, one damsel came to thee wearing a necklace around her waist and a waistband around her neck in her hurry. O Mukunda, it was as if that beautiful woman wanted to show to you clearly the special attractiveness of her own hips. Note, she showed the haritvam of her hips by wearing a hara necklace around it. Om Tat Sat.